Then we'll have to make a lot of changes. Yes, that's right. Viser la tête avant quoi que ce soit d'autre. Uh-huh. Yes. I've taken care of it. Yes, I understand, but J'aime beaucoup aussi l'attitude de Snake quand même. Tu sens dans ses mouvements et dans sa logique d'action que c'est un vrai militaire. Enfin, we're on schedule here as well. tu ressens le mec habitué à l'infiltration. No. Me too. Until then. Nichon, nichon, nichon. Ça me rappelle le train. Un peu. Eh, on voit le boule de Snake moulé tout le long du jeu. On peut bien avoir 2-3 nichons, 2-3 décolletés un peu violents quand il y a une meuf qui est là, quoi. Naomi Hunter. Neither of us can escape our fate. I haven't seen you since Shadow Moses. How long? 10 years? Flashback, flashback, flashback. And Dr. Emmerich, is he with you? Why? I thought he'd be the only one able to open the mail I sent. Not many people could recognize 4D sound data in a soliton radar file. How is the good doctor? Otacon's fine. He's the same as ever. Otacon? I see. Who were you just talking to? Liquid. Although I suppose he's really Ocelot, from a medical standpoint. I thought he was here. Oh, He's not j'ai vu un truc. at the moment. Where are all the guards? They know I won't escape. I'm powerless to resist. I've no choice but to cooperate. Naomi. C'est vrai qu'au milieu de la guérilla urbaine, Police. un peu compliqué pour elle de se barrer, quoi. What you saw was the soldiers' emotions run amok. Another product of the system. You don't trust me? I'm not sure yet. And if I answer your question, Let's hear it first. Liquid. We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. And we were right. But only partially. SOP had another function. To control people's senses.
de Mars. Inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of neurotransmitters, hormones, and stimulants, giving them an edge in battle. They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy. Or they can suppress hormones to neutralize the soldier's emotions, prevent them from panicking and engaging in friendly fire or needless massacres. It's all controlled by the system's core AI. It artificially controls Pas the du tout soldier's angoissant. pain, emotions, senses. In other words, the essence of his being. The skyrocketing demands of the war economy have fueled the demand for more soldiers and more Un fighting. peu. This in turn led to the Bon, en development fait, le of fait de les prendre technologies to enfants rapidly improve their combat fait que du coup abilities and tu control. bousilles leur réaction de The base, system donc c'est ensures pour a ça. steady supply of En fait, battle-optimized les prendre soldiers enfants and fait la même chose que les nanomachines font là, mais avec des adultes, quoi. Understand, Snake, that unlike combat technique, a soldier's senses can't be taught. Si tu les brainwash dès le plus jeune âge, Does t'as pas this besoin have de... something to do with that test of yours? The goal was to release the soldier's T'as techniquement pas besoin de les nanomachines from the system, nanomachiner, quoi. but we didn't know about the mental control. And the nanomachines went berserk. No. Our test was a success. At least it confirmed our hypothesis at the time. Just as we predicted, the nanomachine stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the system stopped, all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, all the hatred, Ouais, regret, bah ouais. guilt, all the sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they'd killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing the user's mind, the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's body rejects the nanomachines. This reaction must then be suppressed with drugs. Before the user knows it, his mind is in complete shambles. Snake. Remember Frank? Frank Yeager. Gray Fox. They twisted his body for their experiments and nullified his broken heart with nanomachines. SOP has taken it even further and applied it to living human beings. The sins of war these soldiers carried inside them return to assault them in the form of unimaginable. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? The meaning in the system may have changed, but the battlefield hasn't. Until that point, war was like a game to them. And then suddenly, reality came crashing down. Ordinarily, our hearts are hardened through experience. Even the most grizzled veterans live with an inescapable guilt they've had to overcome bit by bit through the years. C'est faux. And even then, it never truly goes away. For a mind lacking that essential experience, it was simply too much to bear. Oh. But what about me? I've never been under the system's control. That's why I want to examine your body. You need to know too. Allez, à poil. All right, Snake. Undress. Snake, what's gotten into you? Hurry up. Oh my God. Snake. Vieux man. Enfin, vieux man, il se porte bien quand même, hein, pour vieux man. Franchement.
Ok. Get this over with. Ok, il a pris 20 piges en 2 ans. Mais putain, vieux man qui se porte bien. Ouais, c'est ça, vieux Stallone, franchement. Snake, do you remember what I told you in my video mail about the first generation of nanomachines? The ones you stuck me with at Moses. Yes. The nanomachines are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all extracted. Or until you do. Most of them were lost through bleeding and excretion, but around 30% still remain inside your body, attached to your cells, not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react in the same way as the SOP nanomachines. But they may be interfering with your body, and with your heart. So, does the aging have something to do with fox dye too? No. Your telomeres were intentionally set up to be short, regardless of the age of the original. One of the genes that inhibit reproduction and aging, the clotho gene, was intentionally mutated as well. But more importantly, your chromosomes, like liquids, were provided with terminator genes to prevent them from making copies. Why? Your clones created for one purpose: war. And so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your lifespan and removed your ability to reproduce. It was a safety device to ensure that the seed of Big Boss didn't end up in the hands of others. The reason you're aging so rapidly isn't because of disease or faulty research or fox dye. It's how you were born. It's your natural lifespan. Bonne ambiance. Super. Si t'es vieux plus vite, c'est parce qu'on t'a créé comme ça. Allez, bisous. C'est ça. The truth, Naomi. How long is my body gonna hold out? Your cells, blood, organs, nerves, skeletal system, muscle tissue. Every part of your body is aging rapidly. An ordinary man wouldn't even be standing by now. Snake, the only thing keeping you together is the strength of your will. How long do I have? Half a year. Ouais, là tu peux cloper. Non, mais en vrai, ça changera rien. Snake. There's something I have to tell you. Now what? You and I both know your body is approaching its limit. But when I said half a year, I wasn't talking about your lifespan. What do you mean? We can't get rid of the fox dye in your body completely. At this point, it's circulating within you like a normal virus. Yeah, so? Listen to me. Fox dye only kills its victims when the infected person's genetic code fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. In other words, it only attacks targets with specific genes. I know. That's what killed the AT president. And Liquid. Liquid. Yes. And at the same time, it's set up to protect those not designated as targets from the virus's harmful effects. Mais. Here, I'll show you.
The receptors on the fox dye inside your body are breaking down. The rapid aging process is changing the environment within your body. As a result, the virus is starting to mutate. The viruses on the left are fox dye in its original form. The ones on the right I took from your body. They're already mutated. The receptors, they're wearing down. Meaning? This mutated version of fox dye could activate even if the infected person's genetic pattern doesn't perfectly match the receptors. Which means the virus is becoming indiscriminate about what type of target it kills. Bonne ambiance. Ever since Shadow Moses, fox dye has been breeding continuously in the nanomachine colony inside your body and dispersing into the air. But there are no more targets to attack, so there haven't been any more outbreaks. However, if the receptors continue to wear down, it'll become a killer virus that attacks untold numbers of victims. What if we kill them all? Remove them from the body? There are no antibodies either. I don't know what percentage of the receptors have to break down, or how many people will be targeted when that happens. But what is certain is that people will begin to catch fox dye through airborne transmission. It'll start with those closest to you. Then, one by one, they'll lose their lives. The part of the virus that distinguishes between individuals will start to break down in about... Half a year. No. 3 months at the most. 3 months? Ironic, isn't it? You've spent your entire life saving the world from Metal Gear, from nuclear annihilation. And now, you're becoming a doomsday device yourself. I can't predict exactly how devastating the epidemic will be. Whether just 1% of the Putain, human en race fait, can le Covid, unlock c'était those Snake. receptors, or we all can. In either case, 3 months from now, you'll be a walking biological weapon. C'était pas un pangolin, c'était un serpent. If it were up to me, you'd be quarantined already. It's not over yet. I know. You still have a job to do. You have 3 months. Still enough time to think once all of this is done with. And if I choose death first, will that stop fox dye from spreading? When the host dies, the virus dies with it. Ben voilà, on a la solution, parfait. Franchement, continue à fumer. Prends des shoots d'héros, fais-toi de la weed. Go. Have you been to a hospital lately? Yeah, While you were there, did they give you an injection? don't they always? Take a look at this. These came out of your body as well. It's a Le new mec, on strain lui a of refoutu un fox autre dye, truc. one I've never seen. Someone must have put them in you recently. Do you have any idea who? Him. À ma vie. The new fox dye strain is starting to multiply rapidly. What's in it? I can't say for sure. I'll need to do some more tests. Here, Die bin, take salaud. this. It contains the same substance the soldiers' nanomachines secrete inside their bodies. It's a drug that inhibits the nanomachine's ability to regulate the senses. The nanomachines inside the body malfunction when the system interferes with them.
It triggers a reaction in the body, which is why you're having the seizures. Give yourself a shot whenever they get bad. En gros, c'est un petit boost au cas où on se sente pas bien. It's potent, so use it sparingly, unless you want to end up an invalid. It may restore your psyche for a short while, but use it too often and the amount restored will start to decrease. C'est de l'héroïne. I've been a fool. I let myself drown in my nanomachines, and now I'm trapped by them. You said yourself we mustn't allow ourselves to be chained to fate. I can't slip free. Then I'll free us both. Une bastos dans la tête. I can't tell you yet. Not until you free me. Do you even know? Liquid left here last night. Where was he headed? Those are my terms. I can't leave this place of my own will. What are you talking about? I'm being watched. Liquid has altered his plan. Removing the system will only cause his army to collapse from within. So he's chosen to seize control instead. Liquid's objective is to hijack the SOP system. He'll use it to create the ultimate army of perfect soldiers and launch his insurrection against the Patriots. There's a name for his new plan. He calls it Guns of the Patriots. Guns of the Patriots. C'est le nom du jeu. T'es fou? This place isn't safe. Come with us. Baston. This way. Oh shit. Triple shit. Octo camo. C'est la merde. Et c'est comme une pieuvre. Ok, alors. Surrounded, Snake. You'll have to break through to go after Naomi. Take out those enemy soldiers and clear a path. Nous avons très peu, très peu de jauge d'endurance puisque on vient d'avoir quelques petites mauvaises nouvelles. Ça tombe bien, Naomi nous a donné un petit objet magique, donc les seringues. Ça s'utilise de manière infinie, ça augmente ta jauge de psychisme, mais ça supprime, comme marqué, l'activité des nanomachines. Donc par exemple, tu ne peux pas regagner de la vie en restant posé quant à ça parce que les nanomachines font plus effet. Si tu l'utilises trop de fois, ça fait plus effet en fait. L'effet se diminue au fur et à mesure que tu l'utilises. Et si genre tu l'utilises beaucoup dans le jeu, juste tu l'utilises et ça fait rien quoi. Vas-y, je vais l'utiliser une fois parce que là on ai besoin. Donc petit boss. Nous avons quelques frogs qui nous font chier.
Et nous avons Octopus qui se trouve quelque part pour nous casser les gueules. Je sais plus s'il faut finir de gérer les... Oui, je crois qu'il faut finir de les gérer les frogs avant de commencer à s'attaquer à Octopus, il me semble. Merde. Mais... Coup de genou. Voilà. Donc là, on est en mode... On est tranquille. Je vais me poser un peu pour reprendre un peu de vie. Mais... Maintenant, il faut gérer Octopus. Ok. Phase 2. Lol. Ça tombe comme une merde là au plancher. Lol. Ok, donc... Je suis trop con. Et j'ai pas la bonne arme. Octopus. Elle se planque régulièrement, comme ceci. Donc là, elle s'est cachée. Et il faut trouver où elle s'est cachée. Ah, par contre, il y a ces putains de merde là. Ça explose. Voilà. Donc là elle est en phase cachée, il faut la retrouver. Alors elle peut être au milieu des corps endormis. Elle peut être juste planquée à l'octocamo, comme ici. Attends. Je crois que ça sert à rien. Oui, ça sert à rien de la faire au non létal. C'est la phase 2 qui compte. Je crois que je m'emmerde à le faire au non létal alors que il n'y a pas besoin. Et du coup, ça va me permettre de sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire... Hop là. Ouais, parce qu'en plus elle est un peu vénère, je crois. Je me suis loupé. Je vais le faire comme ça, on va voir. Au pire, je perds des points, c'est pas dramatique.
Ah oui c'est vrai, il y a toujours les putains de trucs qui me suivent. Chaque fois j'oublie. Quand elle se... Quand elle se transforme là, en petite boule. Là, regarde. Hihi. Petite tentacule qui dépasse. On me la fait pas moi. Alors après l'avantage c'est que je connais à peu près ces cachettes. Je m'en rappelle à peu près. Faut juste bien regarder. Sinon, il y a une autre technique, c'est de faire ça. Voilà. Avec la vision nocturne, de toute manière, tu la vois. Oh putain, je me rappelle de ça, c'est chiant. Ah, je me rappelle de ça, c'est le pharaon. Alors, je vais essayer un truc. Putain, mais pour l'endormir, je sais plus du tout comment il faut faire. Mais en vrai, ça sert à rien d'endormir, je me fais chier pour rien. Il y a une deuxième phase. Une deuxième phase au boss et c'est celle-là qu'il faut pas tuer. Je me souviens. Je vais pas me casser le cul avec ça. Alors, là, elle est pas là? Non. Oh oui. Bon. Voilà. Je me suis fait avoir en plus. Sont où les petites boules? Alors attends, parce qu'il y a différents modes. Ah voilà, il y a des balles non létales. Je savais. Je me rappelais plus comment. Mais je savais qu'il y avait des balles non létales sur ce putain de... Sur ce putain de fusil à pompe. Ce qui du coup est très drôle parce que tu tires à bout portant au fusil à pompe sur des mecs qui sont en mode non non c'est bon, ils sont pas morts. Ah voilà. Je vais en profiter. Avec le fusil à pompe c'est largement faisable de l'endormir dans le doute. Vu que je suis pas sûr de moi sur la... Mais avec ce pompe là c'est assez facile. Ta gueule. Tu m'auras pas comme ça. En vrai le pompe hein. Meilleur arme pour les boss. Putain ça par contre la boule c'est infernal. Oh putain il m'a tué. Oh, je me suis fait défoncer. Je suis trop con, j'aurais dû laisser la ration. Bon. Je reviens juste 2 secondes. Je suis deg.
Alors. Bon. Je me suis bien fait baiser. Mais c'est pas grave. Maintenant que j'ai retrouvé la technique du pump, ça va aller beaucoup mieux. En vrai, les boss sont assez costauds. Si tu les fais pas avec ce genre d'armes, il y a peu de chance en général de pouvoir se les faire facilement. Mais je me rappelle plus comment avoir les munitions qui tuent pas avec le fusil à pompe, tout simplement. Il suffit de les équiper. Il suffit de ne pas être un connard et d'équiper. Mais putain. Pourquoi tu prends cette arme là aussi? Alors. Non, eux ils dorment. Là. Oui. Mais. Merci. Oh, putain, pourquoi ça marche qu'une seule fois? Je crois que... Étonnamment, je crois qu'un pompe, si t'es pas à bout portant, ça sert pas à grand chose. Étonnamment. La boule magique. Putain, j'ai cru qu'elle allait m'exploser à la gueule. Je vais reprendre de la vie. Alors, où est-elle? Pas ici. Pas là. Pas là. Elle est où? Putain, elle me fait peur. Ah, bah voilà. Tout simplement. Où ça? Là. Putain, j'ai eu peur qu'elle fasse la boule magique. Peut-être falloir que j'achète des munitions de... Oh, hop, hop, hop. Et truc cool, quand tu te fais tartiner la gueule et que tu tombes par terre, tu peux viser directement. Ça c'est une mécanique sympa. C'est pas là, c'est pas là. Les boîtes. Oui. Putain, je me rappelle plus que le combat il était si long, entre guillemets. Là. Celui-là il est pas évident quand tu le connais pas. Là, je l'ai vu. Snake, come here. Et ça, il y a les grenades par les enfants aussi.
Oh non, pas la même magie. Putain, j'ai eu peur. Ça va. Je gère. Putain, la foutre là. Ouf. Dans le dos. Allez. Oh là là, Naomi. It's another mimic. Watch out, Snake. Putain, mais apprends à viser tête de cul. Pas la boule, pas la boule, pas la boule, pas la boule. Oh putain, j'ai failli remourir. Quel connard. Non, pas la boule, pas la boule. Dans le doute. Avec une ration. Plus que ça, bah non. J'ai pas mis... C'est quoi ça? J'ai pas mis l'aller-retour sur les objets. Oh putain, ça fait peur à chaque fois. Ah, y'a pas les petites boules? Allez, j'ai pas envie d'acheter des balles. Ah non. J'ai pas envie d'acheter des munitions. Pas la boule magique, pas la boule magique, pas la boule magique. Oh putain. Ne remeure pas comme une merde, sérieusement. J'ai pas envie d'acheter de balles, je vais le finir. Oh. Marque 2. Évidemment. C'est bon. Eh bien, c'était pas glorieux, hein. Et donc on a la deuxième phase du boss. I am an octopus. An 8-legged beast. These tentacles are beyond my control. Their will is the will of the battlefield. Non, c'est pas dégueu. C'est faux. Vous dites que c'est dégueu, c'est faux. Funny. So funny. It's all so funny. No. It's not funny. Alors la petite pub qu'il y a eu sur le jeu par rapport Nothing is au funny. BNB, c'était que je crois que toutes les BNB c'était, enfin tous les modèles
c'est des top modèles justement. Je crois qu'il avait pris The truth is, I'm not laughing. tout le visage des meufs qui font partie du BNP Corps, c'est des top modèles. I shouldn't be laughing. Tiens, un truc comme ça, il y avait une histoire comme ça. I'm scared. C'est des vraies meufs en fait. I'm sorry. I'm sorry. So sorry I laughed. I'm sorry. I won't laugh anymore. I can't. Et du coup, à chaque fois, t'as la deuxième phase chelou du boss qui est limite plus dérangeante que la phase 1 où c'est des grosses bestioles avec des tentacules et des phrases cheloues. T'as que l'humain, mais rien que l'humain déjà, c'est bon. Bon. Snake, she's shed her suit. Who knows what she'll throw at you next? Watch out! Et du coup, on a cette deuxième phase où on doit également se les farcir. Et si elle nous chope, elle nous fait assez mal quand même. Putain. Ah, d'esquiver. Ah là là, c'est relou. Je me rappelle plus que c'était relou à ce point-là. C'est ça. En rapport à chaque fois avec pourquoi elle a ce problème psychologique, on va dire. Qu'on aura en description. D'ailleurs, attends, je vérifie un truc. Ah bah non, on peut pas appeler Drivin, donc c'est automatique. Après. Ouais, c'est ça, la phase 1 c'est le côté beast, et le côté 2 c'est le côté beauty, qui est pas mieux, regarde. Avec ses cris chelous, pas du tout angoissant. Nous n'avons pas du tout envie de nous arracher les oreilles à chaque fois que le son d'ambiance des beauty se fait sentir. Et du coup, il me semble, je suis pas sûr, c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais il me semble que la phase Beast, même si tu vires toute la vie, ça compte pas comme un kill, mais c'est cette phase-là qui compte comme un kill si tu enlèves la vie ou l'endurance. La cinématique est la même, la suite est la même, mais il me semble que si tu tues la côté Beast en arme létale, ça compte pas comme un kill. Je crois, mais je suis pas sûr. Et en vrai, vu que le pompe c'est la meilleure arme pour ce boss là, que tu l'aies en létal ou en pas létal, autant le faire en pas létal, ça change rien. Et elle perd autant de vie, je pense. Et là, on va commencer à s'amuser. Yo, Snake, looking good today. Draven, what do you want? That's cold, man. And here I was about to tell my very best customer about face camo. Face camo? That camo skull cap you just picked up from Tentacle's shell. It utilizes the same kind of technology as your octo camo suit.
Using the two together can get you even better results. I'd hang on to it if I was you. Doesn't fit. It's not my size or shape. Yeah, looks like it could use a bit of tailoring before you can sport it. Not my line of work, but... Ain't you got a buddy who specializes in that kind of thing? Somebody's done their homework. Hey, it's my job. Is that the real reason you injected me with those nanomachines? To spy on me? I prefer the term customer management myself. Le pire, c'est qu'en 2010, t'avais pas ce genre de truc. Mais là, le côté... Non, mais c'est pas de l'espionnage, c'est de l'utilisation de données pour que mes clients aient le meilleur service possible. C'est ce qui nous arrive maintenant, quoi. Ça me fait tellement délirer. You do know there are other folks who could have done this to you. And besides, what would I gain from infecting you? Better for me that you're out there kicking ass on the battlefield. I was watching you, Snake. You're a real piece of work. Never thought I'd meet the man who could take down Laughing Octopus single-handedly. She just kept on laughing. Now why do you suppose that is? Something in her past. You got it. She's from a village in Scandinavia. Little seaside hamlet known to all the locals as the Devil's Village. Place wasn't known for devils, though. It was known for octopus. See, this was one of the few places in Europe where they ate octopus customarily. C'est faux. Anyway, there's this cult of crazies who for some reason hate the village with a passion. Then, when she was just a teenager, things get bad. These nutcases get their hands on some weapons and attack the village. Overnight, her sleepy little fishing town becomes a war zone. They round up all the villagers and execute them one by one. Except for that girl. They had something else planned for her. Something a whole lot worse than dying. Calling her the devil's child, they forced her to do the kind of thing you'd expect from one of Lucifer's own. Et on la connaît, la famille de Lucifer. Torture her family and friends. They made her kill them. The whole time they were forcing her to laugh, howl like some sort of demon. Like she was enjoying it. What was she gonna do? Say no? They'd kill her too. So she let fear take control and did exactly as they told her. C'est effectivement quelque chose qui peut te fuck up un peu. She loved and laughed while she did it. And as she bathed in their blood, it gradually turned from deep red to jet black. To her, it looked like the ink of an octopus. The experience scarred her deep. Ever since then, she hasn't stopped laughing. Only, that ain't really laughter. Why are you telling me this? You expect me to feel sorry for her? Nah. I know you got no room for that stuff in your world. And besides, this is war. Right? In a way, though, I guess it was the right thing to do. What was? Fighting you cleansed her mind. All right, enough chit-chat. There's other beasts out there in them woods. Oh, tu pourrais être un peu désolé, c'est pas bon. Ah oui. Par contre, je crois... Ah, je sais plus. Je vais arrêter de dire des conneries parce que...